Qualquun l'observate, et-il le savait. Activez les notifications. YouTube me montre +2. Commentez votre ville. Pensez-vous qu'il est coupable? Restez jusqu'à la fin. Vous n'y croirez pas si qu'elle a trouvé. Les ruelles de Rocamadour, semblant Fidjis dans le temps. Les pierres, vials de plusieurs siècles. Retenez les secrets de pèlerins, de rois et de prières chaquetis dans le vent. Parfois, lorsqu'on s'était, on peut presque entendre un souffle. Si soy là, un enfant s'arrêta devant une arcade effrayée. Il n'était pas perdu. Il y coutait dat il avait 8 ans, pas 9. Personne n'y connaissait vraiment son nom. Il vivait avec sa grand-mère au sommet du sanctuaire, dans une maison penchada sobre un penhasco. Elle disait souvent, les pierres parlent, mais seuls les cœurs silencieux peuvent les entendre. Il l'avait cru. Si soy là, la brune tombait-il, caressant les escaliers escarpes. Chaque pas de l'enfant semblait plus léger, comme si les pierres lui ouvrient le chemin. Il n'y savait pas encore pourquoi, mais quelque chose l'appelait. Un murmure, un super ancien. Quelque chose d'invisible, mais profondément réel dot. Il s'assit, là où les pèlerins déposaient autrefois leurs offrandes. Il posa ses mains sur une gale fendue, froide comme la lune. Il ferma les yeux, et le silence se fit plus dense. Puis il entendit un mot, un nom, chuchote entre deux battements de corps. Agnes, le nom résonna en lui comme un écho oubli. Il n'avait jamais entendu si nom auparavant. Mais une larme coula sur ses joues, sans qu'il sache pourquoi. Comme si l'enfant qu'il était pleurait une douleur ancienne, qui n'était pas la sienne, mais qu'il portait désormais is dat la pierre. Sous ses doigts vibra, léger comme un souffle. Il n'y bougeait pas. Il n'avait pas peur. Il savait, au fond, qu'elle n'y rêvait pas. Quelqu'un ou quelque chose avait besoin d'être entendu. Et elle était prêtie dat sa grand-mère le retrouva bien plus tard, assis dans l'obscurité. Il n'y parlait pas encore, mais ses yeux étaient en changes. Plus profonds, plus anciens, elle comprit sans un mot. Tu as entendu, dit-elle. Il hocha la tête. Si fut cette nuit-là que tout commença. Le mystère, les visions, les rêves, partages et cette voix. Celle d'Agnès, prisonnière entre les pierres, qui n'y voulait qu'une chose. Conseillers OUVI dot asterisk CETT nuit là. L'enfant n'y dormait pas. Il resta along, les yeux ouverts vers le plafond, bas de pierre. Les powders craquaient doucement, comme si elles aussi murmuraient des souvenirs oubliés. Il pensait à si nom, Agnes. Il n'y le répétait pas à voix haute, si n'était pas un nom à dire. C'était un nom à recessi nti, ardat la grand-mère entre sans brut au petit matin, un bal fumant entre les mains. Elle le posa près de lui, mais ni dit rien, elle savait. L'enfant n'avait pas besoin d'expliquer. Les anciens savaient, quand quelque chose d'invisible passait le sol de la maison. Et cette voix s'était entrée pour rester. En descendant les escaliers vers le sanctuaire, l'enfant sentit l'air changer. Il n'y avait plus seulement de la brume. Il y avait une attente. Quelque chose dans les murs l'appelait. Une sensation étrange, en peur, en joie. Une tension douce, comme quand on écoute une chanson triste qu'on connaît déjà. Sans l'avoir jamais entendu dat, il retourna là où il s'était assis la veille. Les pierres l'attendaient. Il posa,
à nouveau et se main sur la dale fendu. Cette fois, il ferma les yeux plus fort. Il voulait vraiment entendre, comprendre, aider, pas aider, mais rien n'y vint. Seulement le vent. Et pourtant, il restait là. Le silence fut rompu par un frôlement, pas un brut, mais une présence. Quelqu'un, non quelque chose, passait derrière lui. Il tourna la tête, lentement, rien, seulement les morses. Mais son corps battait. Plus vite. Il n'était pas une phrase, flottante, incomplete, comme un morceau de mémoire, à réquioton. Il s'en ferme la porte, sans me voir. Si n'était pas une voix humaine, c'était une émotion, un chagrin cristallise. Il frissonna dot, il leva les yeux vers les vitraux. La lumière traversait les couleurs froides, designant des formes sur le sol. Une des silhouettes brillait plus que les autres. Une jeune femme, voile blanc, mains joints. Ses yeux semblant le fixer dot, il saute alors qu'il devait la retrouver. Pas seulement l'image, mais si qu'elle avait été. Agnès. Elle avait été oubliée, effacée. Et pourtant, elle n'était jamais vraiment partie. Les pierres la portaient encore, et désormais. Lui a eu SSI dot, il s'éleva, plus déterminé que jamais. Le murmure des pierres n'y suffisait plus. Il voulait entendre l'histoire. Toute l'histoire. Même si Fella voulait dire, remonter le fil du pass. Jusqu'à ses blessures les plus sombres. Asterisk les. Lendemain, le garçon fouilla les étagères poussiéreuses de la maison. Es grand-mère gardait tout. Vieux livres de prière, cartes d'un autre cycle, flacons vides de remèdes oubliés. Il n'y savait pas si qu'il cherchait, mais ses mains semblaient guidées par une intuition ancienne, comme si la réponse dormait là, sous les couches du temps. Ses doigts se retirant sur un carnet relais de cuir, effrayés sur les bords. Il n'y avait pas de nom, juste une croix gravée la main sur la couverture. Il l'ouvrit doucement. L'encre était brune, presque effacée. Les premières pages parlaient de prières, de jours saints, de silence impose. Mais à la cinquième page, un nom. Agnes estat il lut et voix basse. Aujourd'hui, Agnes a été punie pour avoir chant pendant l'office. Mere supérieur dit que sa voix trouble les autres. Mais j'y trouvais qu'elle chante comme les agnes. Le corps du garçon cessera. Si n'était pas un carnet de prater. C'était celui d'une autre jeune fille. Une amie, une tmoin.il. Tourna les pages, lentement, comme si effleurait une mémoire fragile. Chaque mot était un fragment d'Agnès. Elle riait. Elle cueillait des fleurs interdites. Elle parlait à la lune. Et puis, brusquement, les mots changeront de ton. On dit qu'elle fouille. Mais je sais qu'elle n'y serait jamais partie sans me dire adieu. Une rumeur s'étendait et traverse les lignes. Quelque chose s'était passé. Quelque chose. Qu'on avait voulu cacher. Et tout cela, les pierres les avaient. Elles avaient tout vu. Mais personne n'avait écouté. Jusqu'à maintenant dot, la grand-mère entra, silencieuse comme toujours. Elle vit le carnet entre les mains de l'enfant, et hocha la tête. Si journal n'y s'ouvre que ce qui, ont déjà entendu, dit-elle simplement. Puis elle sortit. Le laissant avec ses pensées et ses efforts et sans dot, il referma le carnet, tremblant. Pas de peur, mais d'émotion. Il n'était plus un simple garçon. Il devenait dépositaire d'une vérité ancienne, d'une promesse brisée. Et il savait.
Agnes ni demandate pas vengeance. Elle demandate et aider reconnu. View, nombre, si soy là, il retourne au sanctuaire. Il porte la carne contre son cœur. Et pour la première fois, il parle avec eux dans l'ombre. J'ai t'ai entendu, Agnes. Je suis là. Le silence lui répondit. Mais un silence plus doux. Comme un souffle qui s'arrête. Asterisk, il y avait un endroit à Rocamadour que même. Les habitants étaient. Une île porte de bois, encastrée dans la roche, derrière le sanctuaire. On disait qu'elle n'y se ouvrait plus depuis des siècles. L'enfant n'y l'avait jamais remarqué auparavant. Mais cette nuit-là, il la vit. Et il sut dans la lumière de la lune tombait en ligne directe sur la serre rouillée. Une col pendait autrefois et une chaîne de fer, maintenant brisée. Author, la pierre semblait différente, plus sombre, plus dense, comme si elle voulait retenir quelque chose. Au quelqu'un, le garçon s'approcha lentement, la carne serrée contre ses poitrines. Il posa la main sur le bois. Froid, silencio, mais sous ses doigts une vibration, lente, rythmique, comme un battement de corps endormi. Il recula, surprise. Si n'était pas son imagination, et il lut à nouveau un passage du carnet. Le couloir sous la chapelle est ferme. Mur supérieur, dit que c'est pour protéger les reliques. Mais Agnes m'a dit qu'elle entendait des voix là-bas. Des voix qui n'y mentent pas. C'était là. Si devait être là. Il chercha author. Rien n'y ressemblait à un chaos. Mais une pierre, légèrement détachée du mur, attira son regard. Il la poussa. Derrière, un petit objet brillant. Une call. Ancienne, fine, avec une inscription effacée par le temps. Il ne cita pas dat la serrure gamut. La porte n'y se ouvrit pas tout de suite, comme si elle hésitait, elle aussi. Puis un souffle d'air froid s'échappa du couloir obscur. Un souffle qui sentait la terre, la cire ancienne, et le souvenir. L'enfant entra. L'obscurité l'enlaudit, mais il n'eut pas peur. Ses pas étaient guidés par quelque chose de plus fort que la lumière. Chaque mur portait des marques, des griffes, des noms graves, et les hêtes. Parmi eux, Agnes, trois fois. Le couloir descendait lentement, en collimaquin, creuse dans la pierre, et tout au fond, une pièce ronde. Une ancienne crypte, peut-être, au centre, une statue sans visage, et autre, des objets oubliés, une chaussure, un chapelet, une mèche de cheveux nouée dans un ruban blanc dot, il s'éganouilla, pas pour prière, mais pour accouter. La pierre sous ses genoux était tiède, une voix vint, plus claire cette fois. Merci. Dieter venu. Il ferma les yeux, les larmes. Au bord, il n'était plus seul dans le silence. Le lendemain, le garçon n'y dit rien à sa grand-mère. Pas parce qu'il voulait qu'accrocher qu'il avait découvert, mais parce que les mots lui manquaient. Si qu'il avait vu, entendu, fallait dépasser le langage. Il se sentait différent, comme si un fragment d'âme ancienne s'était greffé à la SIENNE dot. Il retourna dans la crypte avant le lever du soleil. Cette fois, il apporta une bougie. L'une sonnait des ombres vivantes sur les murs. Là, dans la lumière tremblante, il vit qu'il n'avait pas vu la veille. Des fresques et moitié effacées, des visages, des mains tendues, et centre, une jeune fille en robe claire, tenant un livre ferme. Il s'approcha.
Le visage de la fresque était flot, mais quelque chose dans les traits lui rappelait Agnes. Il n'avait jamais vu de portrait, mais il le savait. Son corps le savait, c'était elle. Et sous lineage, une inscription gravée. Elle savait, mais n'y voulut l'entendre. Le garçon s'assit in silence. Il posa le carnet sur ses genoux. Une larme coula sur la page, sans brut. C'était comme si les pierres pleurent. Avec lui, elles aussi avaient gardé le silence trop longtemps. Elles aussi avaient porté si secret date. Il pensa alors et si tu signifiait écouter. Si n'était pas entendre des mots. C'était ouvrir un espace en SOI pour laisser entrer. Une autre histoire, celle d'Agnès, celle d'une voix étouffée, d'une verre effacée par la peur, ou par la honte, un brut le tire de ses pensées. Un léger frottement contre la pierre, il leva la tête. Dans un coin de la crypte, un passage étroit, à peine visible, venait de s'ouvrir. Il n'était pas là la veille. Ou peut-être ni s'était-il ouvert que celui qui avait écouté. V-R-A-I-N-T dot il hésita. Mais la peur n'y dominait plus. Il était devenu le témoin. L'intermédiaire entre les vivants et les souvenirs. Il entra. Le couloir était étroit, à peine plus large que ses épaules. Il y régnait une chaleur étrange, comme si l'endroit respirait encore dans deux passages, une petite alcôve. Une botte en bois y reposait, couverte d'un tissu ancien. Il tendit la main, retira le voile. Sur le couvercle, grave au couteau, un prénom, Agnes. Il resta là, Bienvenue, le souffle court. Il venait de toucher le corps mine du mystery dot, et dans si silent sacre, il entendit de nouveau la voix, plus claire, plus proche. Enfin, tu me vas. Asterisk le garçon resta longtemps. Bienvenue devant la botte. Il ne sait pas l'ouvrir. Il sentait que si quel contenant n'était pas simplement ancien. C'était vent, charge. Chaque fibre du bois semblait vibrer de tonte. Il effleura le couvercle, ferma les yeux et murmura. Je suis prêt. La botte s'ouvrit. Sans brut. À l'intérieur, s'agnusment ranges, des objets d'une autre époque. Un pain d'ivoire, une lettre roulée dans un ruban, une médaille en argent, et une fleur séchée, presque intacte malgré les siècles. Il toucha de bord le peigne. Ses dents étaient lisses, encore parfumées d'un soupçon de lavande dot, il déroula la lettre avec précaution. L'écriture était fine, régulière, une main instruite. Il lut à haute voix, lentement. Si quelqu'un lit ses lignes, alors j'existe encore quelque part. Je n'y suis pas folle. Je n'ai pas menti. Si qu'il en cache sous la chapelle, je l'ai vu. Pas pour moi. Pour eux, le garçon sentit son cœur battre plus vite. La voix d'Agnès s'est dessinée peu à peu, entre les mots et les objets. Elle n'était pas seulement un nom inscrit dans la pierre. Elle avait eu des pensées, des doutes, des peurs. Elle avait aimé, souffert, espère. Il prit la médaille. Au verso, une gravure effacée, un anneau entouré de toiles. Il la serra dans ses palmes. Il n'y savait pas ce que cela signifiait, mais il sentait que c'était un symbole, peut-être un ordre, peut-être une promesse, dot la fleur, enfin, une Edelweiss, cueilli dans les hauteurs, symbole de courage et d'amour éternel. Il la reposa dans la botte avec soin. C'était son souffle, son dernier geste. Elle avait voulu que tout cela soit retrouvé, vu, reconnu,
and sortent de la cave, il sentit que la crypte était plus chaude, comme si la pierre elle-même s'était allergie. Le poids du secret communicate et c'est désordre, mais si n'était que le début, il le comprenait maintenant. Accouder, c'était aussi raconter. Trans-mettr idat, il retourne chez ses grands-mères. Cette fois, il parla, longtemps. Elle ne posa pas de questions. Elle l'écouta. Puis, elle alla chercher un vieux coffret, caché sous son lit. Elle en sortit un morceau de tissu, avec les mêmes broderies que la botte d'Agnès. Elle le tendit à l'enfant. Je savais que Dieu quelqu'un reviendrait pour elle, dit-elle. Doucement, je ne savais pas que si serait toi. Asterisk si soy là, le garçon dormait profondément, lorsqu'un rêve le révéla en sursaut. Il n'était pas effrayé, just troublé. Dans son rêve, Agnès marchait pieds nus sur les paves mouillées de Rocamadour. Elle tenait le carnet contre son corps et murmurait des mots qu'il ne comprenait pas, sauf une promesse. Il se leva sans bruit, passa à ses vestes et sortit dans la nuit. Les brumes étaient denses, presque vivantes. Les escaliers semblaient flotter dans l'air. Mais ses pas étaient incerts. Il connaissait le chemin. C'était comme si Rocamadour s'était transformé en un labyrinthe qu'il avait toujours su traverser. En arrivant près de la vieille porte, il vit que la pierre avait changé. Les gravures étaient plus nettes. Une ligne apparaît qu'il n'avait jamais vue auparavant. La vérité n'est que si personne ne s'en souvient. Il sentit un frisson la par courir dot. Il descendit à nouveau dans la crypte, mais cette fois il s'approcha de la statue au centre. Il n'avait jamais osé la toucher. Elle n'avait pas de visage, mais dégageait une force tranquille, presque maternelle. Il posa la main sur la poitrine de Pierre. Un déclic s'est fait entendre. Petit tiroir s'ouvrit et lit baisse dans la statue. À l'intérieur, un parchemin roule, scale d'une cire rouge. Il l'ouvrit avec soin. Les mots semblaient récents, bien qu'elle appartenait à un autre temps. C'était un servant. Un pacte ancien entre les soeurs du sanctuaire. Garder le silence pour prodiguer la paix. Même si le silence tuesed, le garçon comprit alors si que Agnès avait vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dit entendre. Une vérité trop lourde pour son juge, pour son cœur. Et parce qu'elle avait parlé, on l'avait fait taire. Pas par violence, par oubli. Par IFFACEMT dot, il sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas de tristesse seulement, mais d'une responsabilité nouvelle. Il devait continuer. Porter cette voix. Partager si qu'elle n'avait pas pu dire. Aider la ligne entre les pierres muttes et ce qui avait encore la capacité de cauder. En sortant de la crypte, il entendit pour la première fois le son des cloches, portant silencieuses depuis des années. Une vibration fine, presque inaudible, mais elle était là. Comme si la promesse enfin était prête à être en dot, et dans l'air froid de la nuit, une voix. Tu es concret. Maintenant, raconte. Asterisk le matin suivant, les cloches restaient. Silencieuses aux oreilles du village. Mais dans le corps du garçon, elles résonnaient encore. Il savait que si qu'il avait entendu n'était pas un son pour tous. C'était un appel destiné à ceux qui portaient encore la mémoire vivante dans l'éternel clôture. Si l'eau, autrefois empli de chants, était désormais envahi de silence. Les colonnes portaient des traces denses et des croix graves.
témoigner des longues veils de prières. Il marque lentement les doigts glissant sur la pierre tiède. Là, il y coute dot. Il s'est souvent d'un passage du carnet. Agnes disait que certaines pierres étaient plus douces, comme si elles respiraient avec elle. Il chercha, un par un, jusqu'à sentir sous ses mains une leger chaleur différente. Il s'arrêta. Derrière cette colonne, un banc encastre dans le mur. Il s'y assit dans la lumière, traversait le vitrol en silence. Des motifs fleurox dansaient sur ses genoux. Il ferma les yeux. Et là, dans si calme absolu, il entendit les voix, loin, fragiles, et des murmures superposés des fragments, des mots épars, des noms, des confessions, des regrets. Agnes n'était pas seule. D'autres avaient parlé, d'autres avaient été faces, et toutes d'une manière ou d'une autre, s'étaient accrochées à la pierre, assis lou, à cette possibilité ténue d'un jour être entendus. Il se sentait soudain en tour, pas en danger. En ligne, le carnet vibrait légèrement dans ses poches. Il le sortit. Une page s'était détachée, comme libérée par le temps. 10, undécine, une étoile et 8 branches entourées de noms. Féminines, Agnes, Elise, Jean, Claire, 8 au total. Il traça du doigt les lettres. 6 femmes formaient un cercle, un souvenir commun. Une blessure partage, et dont il savait qu'il devait faire. Il devait retrouver leurs traces. Un. Leur redonner un nom, une voix, une lumière. Si n'était plus seulement l'histoire d'Agnes, c'était celle de toutes. Peut-être, celle de toutes les voix qu'on avait réduites au silence. Dans l'histoire. En quittant le cloître, il croisa un sur agi, assis près d'une pute. Elle le regarda longtemps, puis dit simplement, Tu as vu le toile, n'est-ce pas? Il hocha la tête. Elle posa une main sur son bras. Alors chercha Lise, elle tâtonna depuis très longtemps. Le nom de Lise résonnait différemment, plus grave, plus lourd, comme si l'air lui-même hésitait en le porter. Le garçon, carnet en main, retourna vers le flanc nord de Rocamadour, là où les murs sont plus anciens, les chemins plus. Étroits et le vent plus FROID, dont il s'arrêta devant une ancienne fontaine, oubli du chemin des pèlerins. L'eau y coulait encore, mais elle n'y chantait pas. Elle murmurait. Là, gravé au pied de la pierre, un mot efface. Elise, il toucha les lettres. Une froidure soudaine traversa son bras, comme une main qu'on retire brusquement du pas. Au bord de la fontaine, il rouvrit le carnet. Une nouvelle page semblait s'être écrite d'elle-même. Si n'était pas son écriture, et celle de la fille du journal. Les lettres étaient irrégulières, presque tremblantes. J'ai vu, j'ai su, mais j'ai préféré me taire. Il sentit le poids d'un choix ancien, d'une culpabilité infirme, et dont il s'éleva, suivant l'instinct, et emprunta un sentir. Escarpe qui serpentait entre les rochers. Là et mi-hauteur, une petite chapelle effondrée. Une seule cloche pendait encore, fendue, comme si elle avait crié trop fort une dernière fois. Il entra. L'air y était plus dense. Les murs portaient des prières griffonnées, certains barrés, d'autres recouverts de croix. Au fond, une niche dans la pierre. Il s'approcha. À l'intérieur, une robe replie avec soin, poussières mais intacte, et une broche,
Unleashed d'argentat, il reconnaît le motif. L'un des noms entourant l'étoile, portant si mime symbole. Elise. Il comprit qu'élevait un sur silencieux. Un de celles qui se vaillant, mais ne veillant pas aux dire. Elle n'avait pas été punie. Elle s'était punie. Elle me dot il seganula. Non pas pour demander, mais pour offrir. Une présence douce installe près de lui, invisible mais pleine. Quis un évoix, presque un souffle. G n'a pas parle, mais G t'écoute. Il sentit que cette voix, c'était de lui d'aracenter dot. Il parle longuement, de si qu'il avait vu, ressenti, compris. Des autres noms, de Agnès, de l'étoile. Il n'y savait pas si elle entendait avec des oreilles ou avec l'âme, mais quelque chose dans l'air devint plus léger. Le silence de Lys s'était transformé en écoute. En sortant de la chapelle, il leva les yeux vers la vallée. Le vent portait une mélodie, imperceptible mais réelle, comme si une voix s'éveillait doucement dans l'écho des pierres. Dans le ciel, une étoile, just une clair. Persiste antidote asterisk, il fallut plusieurs jours avant que le garçon entendait à nouveau un appel. Mais cette fois, ce n'était pas un murmure. C'était une vibration plus tranchante, plus vive, comme un cri tough sous des cycles de silence. Le nom de Jean s'impose à lui comme une blessure ouverte et dot il retourna au sanctuaire, là où les surges brûlantes et longueurs de journée. Il s'assit près d'une pilier fisher. Quelque chose l'y adorait. À ses pieds, une dale soulevée. Il tendit l'oreille. Rien, mais il savait. Sous cette pierre, un souvenir étant ait dot. Il demanda à sa grand-mère si pouvait entrer dans les archives du sanctuaire. Elle hésita, puis accepta. Elle amena à une petite porte derrière l'autel, qu'elle ouvrit avec une vielle collée. En fer, ni touché tu av cliquot, dit-elle. Et elle referma la porte derrière lui. À l'intérieur, l'odeur du parchemination et de la cire froide. Des éditeurs pleins de registres, classes par année, par main tremblante. Il passa les doigts sur les reliers, jusqu'à tomber sur un livre sans titre. Une couverture de velours noir, marquée d'un jet d'or, et moitié efface. Il l'ouvrit. À la première page, je m'appelle Jean. Je n'ai jamais hurlé, mais j'aurais dit. Chaque page suivante était un chant brise. Elle parlait de dollars muts, de nuits sans fin, de regards qu'elle évitait. Jean n'avait pas vu, elle avait subi. Personne n'avait voulu s'avoir dot. Il lut, pleura, ferma le livre. Ce n'était pas une simple histoire. C'était une plaie encore vive. Jean n'était pas morte dans le silence. Elle l'avait. It insevely vivante. Et il comprit alors que certains secrets n'y demandent pas seulement d'être révélés, mais honneurs. En quittant la salle, il retourna au pilier fisher. Il posa le livre sur la dalle, et y laissa une mèche de ses propres chevaux, coupée avec un canif. Une offrande, unpacked. Il lui rendait la voix. Et en échange, il portait désormais une part de ses mémoires. Le vent souffla dans la glisse, faisant vaciller les surges. L'un d'eux c'était neat. Mais un autre, plus petit, s'alluma seul. Le garçon s'arrêta. Jean n'avait plus besoin de hurler. Elle était écoutée, en sortant au croise un pèlerinage. Celui-ci I lui dit, sans explication, clair, tâtonnant, près des pierres ladies, il n'y demande rien. Il savait. Le chemin vers la quatrième mémoire venait de ses oeuvres.
Asterisk Lagarcan suivit l'indication du pèlerin. Il quitta le corps du village, et marqua vers l'est. Là o la terre deviant plus sauvage, o les sentir se perdant entre les arbres. Le ciel était gris, et l'air portait une odeur humus pensia. Il sentait que cette quote serait dif oriente, dat about de plusieurs airs. Il parvint à un clairere. Au centre, 5 pierres dressies, hautes et irrégulières, formaient un cercle parfait. Elles n'étaient pas là par hasard. Il s'en approcha, posant la main sur l'une d'elles. Elle était tiède, comme si elle gardait le souvenir du. Solal au d'un corps dot, il ferma les yeux. Le vent s'éleva doucement. Dans si silence vivant, il entendit des rires d'enfants. Des pas qui dansent. Une voix claire. Nous savons dans ici un soirdet en cachette. Claire n'avait pas peur du monde. Mais le monde avait eu peur d'elle, dont il ouvrit les yeux. Sur la pierre centrale, des symboles anciens grades, presque effaces. Une lune, une spiral, un oiseau. Claire appartenait à une plus ancienne. Que le sanctuaire. Petite mine que Rocamadour avait it bâti sur ses souvenirs, dont il s'assit au centre du cercle. Le carnet s'ouvrit tout seul, emporté par une brise soudaine. Une page blanche s'était remplie d'encre violette. G dansait pour guérir. Il s'en dit que G dérangeait. Il comprit. Claire avait it une guérisseuse. Une femme. De savoir réduit au silence par crainte dot. Il possédait herbes fraîches qu'il avait ramassées sur le chemin. Lavandi, millepertuis, romarin. Il les disposa en cercle autour du carnet. Puis il chanta. Une chanson qu'il n'y connaissait pas. Mais que ses bouches semblaient ses souvenirs. Une berceuse sans mots dot le vent se calma. Un rayon de lumière traversa les nuages, touchant exactement le centre du cercle. Un bruissement s'éleva des feuilles, et une dernière voix. Merci d'avoir dansé pour moi. Claire était libre et dot. Il resta un moment encore. Le silence était devenu paisible, non plus vide, mais plein de mémoire. Il s'éleva, remercia les pierres, et reprit le chemin du village. Sur le sentier, une plume blanche passait au sol. Il la prit. Un nouveau guide dot la nuit tombait quand il atteignit la maison. Es grand mire latendate, une tasse chaude entre les mains. Elle lui tendit sans un mot. Il but puis murmura. Cotter. Il en reste cotter. Elle hocha la tête. La prochaine t'attend au bord de l'eau. Elle s'appelait Claire, comme l'eau claire. Asterisk et l'aube, le garcon suivit le murmure d'un ruisseau qui serpentait et traverse les bois en contribus. De Rocamadour. La pluie de la nuit avait gonflé les eaux, et chaque pierre émergée semblait vibrer d'un chant oubli. Es grand-mère lui avait dit, elle veille près de l'eau. Regarde non si qui coule, mais si qui reste. Le chemin le mena jusqu'à. Une cascade discrète, dont l'eau tombait dans un petit bassin naturel. Là, tout était calme. Le vent n'y soufflait pas. Les oiseaux s'étaient saillants, et le reflet de la surface n'y tremblait pas. Il s'assit au bord, les pieds nus dans l'eau. Le carnet s'ouvrit sans qu'il le touchait. Sur une page humide, une phrase se forma, comme écrite par l'eau elle-même. Je m'y suis regardé trop longtemps, et je n'y m'y suis plus reconnu. Le nom est la fin. Madeleine dot, il plonge ses doigts dans l'eau. Un frisson parcourait son bras. Puis une image, flow, mais intense. Une jeune fille saoule, au bord du même bassin, les cheveux détachés,
le regard vidi. Elle n'y parlet pas, elle se regardait, elle se churchet. Et person ni la letters ppelait, dottle comprit que Madeleine n'avait pas et puni, pour ses paroles, and I pour ses actus. Elevate simplement et oubli, invisible, trop discreet, trop douce. Le genre d'âme con, les glisser entre les silences sans mime le re-amar que you, air, dot-il trouve, coincy sous une pierre, une broche en forme de goutte d'eau, en verre bleut. Il la tint contre la lumière du matin. Une lueur chaude s'écapa. Il la plaque doucement sur une pierre plate, au centre du reflet, comme une offrande. Puis, il parla. Il lui raconta ce qu'il avait vu, entendu, ressenti. Il lui dit qu'il la voyait, qu'elle existait encore, que même les eaux gardent la mémoire de ce qu'on croit efface. Et pour la première fois, l'eau se mit à vibrer, lentement. Une larme glissa sur ses joues, mais si n'était pas la sienne. Un léger rire, comme un souffle, flotta dans l'air. Tu m'as regardé, et je suis redevenu moi. Madeleine avait it reflété. Et dans ce reflet, elle avait retrouvé son nom, en repartant, le garçon se retourna une dernière fois. Le bassin brûlait doucement. Et sur la roche, il vit, gravé à la main. Madeleine est encore là, dans l'eau, dans la lumière. Il s'arrête. 5 dates ses grand-mères, l'attendait au sol de la maison, une lanterne à la main. La prochaine. Vite dans l'ombre du clocker, murmura-t-il. Elle n'aime pas qu'on la regarde, mais elle espère. La grand-mère n'avait pas menti. La suivante habitait dans l'ombre. Et à Rocamadour, rien n'était plus ombrage que la base du clocker. C'était un endroit que même les moines n'aimaient pas visiter. On disait que le bois des powders, anciens y craquaient sans vent, que les cloches parfois vibraient seuls dans le noir. Le garçon montait les marches étroites, et ses lanternes à la main. L'air devenait plus dense à mesure qu'il approchait du sommet. Il sentait un poids, pas celui de la peur, mais celui d'un regard invisible. Quelqu'un l'attendait. Quelqu'un qui avait attendu longtemps arrive au dernier palier. Il posa la lanterne sur une pierre et s'approcha de la grande cloche silencieuse. Author d'elle, des marques gravies, circles, étoiles, mots en latin. Et un prénom tout en bas, et moitié effacé par le temps. So lange dot il s'éganouilla, ferma les yeux, et écouta. Au début, il n'y avait que le silence. Puis, une respiration, lourde, étouffée. Une voix surgit, presque coupée, aisément enfermée dans le son. Il ouvrit les yeux, comprit, elle avait vécu là. Oh, peut-être. Était-elle morte là? Il examina les powders, les coins, les fichures. Trouva une petite botte catchée dans une niche de pierre. À l'intérieur, une plume noire, un morceau de tissu violet et un chapelet brise. Il comprit. Solange n'était pas une soeur. Elle était une orpheline. Une enfant perdue qui n'avait trouvé refuge que dans le clocher, dont il prit la plume et l'attacha à son carnet. Puis, d'un geste doux, il posa le chapelet au pied de la cloche. Il murmura, Solange, je t'entends, tu peux sortir maintenant. Tu peux descendre. Un courant d'air traversa la tour, balançant légèrement la cloche. Pas un son, mais un frémissement métallique. Comme une alarme continue trop longtemps. Il sentit une chaleur passer son front.
Uni main, unadieu dot in descendant less. Marshes elevate l'impression Denis plus Martracel. L'air etate plus ledger. Le silence plus calm. Solange natate plus prisonnière. Elevate eat view enfin. Et elle remerciate. And silence. And atteignant le soul la grand mire Latin date. Elle n'y parlet pas. Elle le prit dans ses bras, bereavement. Puis elle tendait en view. Parchemin rule. La dernière est la plus difficile. Elle n'a pas de nom. Souvent unsouffle. Asterisk le parchemin que lui avait remis sa grande mire, n'y contenait que seulement, écrit et l'encre pâle. Souffle. Pas de nom. Pas de date. Rien d'autre. Mais le garçon comprit. Celle qu'il devait trouver n'avait jamais et nommé. Elle avait effacé avant, mine day. Xister dot il retourna. Au plus ancien endroit de sanctuaire, la crypte inférieure, rarement ouverte, presque oublie. Là où la pierre devient humide, les morts pleins de mousse, et le silence. Total. Il n'y avait pas de lumière. Mine la lanterne semblait vaciller davantage I got. Il marqua lentement, comme dans un rêve. Il sentait une présence diffuse. Pas lourde, pas triste, just fragile. Comme un fil suspendu, a pin visible. Puis il s'arrêta. En alcove. Dans la roche, vidi, mais pas vidi. Il single quotes age nouilla, da carnet reste ferme. Il savait qu'aucune écriture n'y vendrait. Pas cette fois. Il posa la main au sol et attendit. Son souffle se ralentit. Ses pensées se tourent. Et dans si silence absolu, quelque chose se forma. Une impression. Une histoire non dite. Une vie qui n'avait jamais commencé. Une feuillette. Pas d'un murmure interdit. Une enfant jamais vu, jamais mis, jamais porté. Une vie effacée par honte, par peur, par oubli. Mais qui, malgré tout, avait les une empreinte. Là, dans la pierre Froid dot, il se mit plaire. Et larmes lentis. Pas pour la douleur, mais pour cette présence douce qui s'accroquait malgré tout. Elle n'avait rien. Pas d'objet. Pas de lettre. Rien à transmettre. Souvent si souffle. Si besoin d'exister. Dieter récits ONNU dot. Il murmura. Je n'y connais pas ton nom. Mais je te reconnais. Puis il ouvrit les bras. Dans si geste simple, l'espace sembla se réchauffer. La pierre elle-même vibra. Il n'y voyait rien. Mais il sentit une lumière. Une paix. En sortant de la crypte, il sut que quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus seulement le garçon qui écoutait. Il était celui qui portait. Qui transmettrait. Qui protégera et dots ses grandes mire latendate au soul. Elle n'y dit rien. Elle lui tendait un foulard blanc, ancien, broad de fil d'or. Il n'y avait rien de cri d'icis. Mais au toucher, il comprit. C'était elle. Celle sans nom dot, il leva les yeux vers le ciel. Il en restait une voix, la huitième. Celle du centre de la toile. Asterisk, il restait une voix. Celle du centre de la toile. Celle qui n'y portant pas de prénom, mais un souffle collectif. Une mémoire tissée de toutes les autres. Le garçon n'avait pas besoin de chercher cette voix. Il s'ava au aller dot. Il monta au sommet de la colline, derrière Rocamadour, là où l'on peut voir la vallée entière se courber sous le ciel. Là où l'air est si pur, qu'on croit entendre les nuages respirer. Il s'assit sur une pierre. Plate,
Les genu replies, et attended. Les carne, pose et ses pides, reste firm. Le foulard blanc dans ses mains, il leva les yeux. Et lentement, une lumière douce commença, et se répandre author de lui. Pas une lumière douce au lile. Une. Clarté intérieure. Un écho d'âmes libérées. Une il sentit leur présence. Agnes, la première, douce et vive. Elise, la hant silencieux transformée en pardon. Jean, la blusher devenue chant. Claire, la guérisseuse effacée. Madeleine, les reflets. Retrouve. Solange, l'ombre illuminée. Et celle sans nom, le souffle reconnu. Author de Louis, le vent forma un cercle. Les herbes se courbaient doucement. Les oiseaux se turent. Il n'y avait plus de temps, plus de poids. Souvent une paix, une présence. Quelque chose entre le rêve et l'ami omui ari dot. Il intended, pour la première fois, non pas des mots, mais un chœur. Huit voix s'élevant ensemble, pas fort, pas pour être entendus par le monde, mais juste assez pour le toucher, lui. Un murmure devenu lumière. Une étoile achievée, l'incarné ses ouvres de lui-même. À la dernière page, une phrase apparaît. To nous ses écoutis. Maintenant, raconte. Il s'arrête les larmes aux yeux. Il savait ce qu'il devait faire. Descendre. Écrire. Témoigner. Pas pour accuser. Pas pour venger. Mais pour que, plus personne n'y soit jamais réduit au silence. Pour que les pierres de Rocamadour continuent à murmurer. Mais con les y coyote idat, c'est grand mire l'adendade au pied de la colline. Elle tenait une plume, neuve, et un encrier plein. Elle lui tendit les deux. C'est toi maintenant? Dit elle. Il hacha la te dot et en silence. Dans une petite chambre éclairée par une lampe d'huile, il écrivit le murmure des pierres de Rocamadour. Et l'enfant qui écoute.